לכולם, ערב טוב. אנחנו פה במרכז איין ראנד, במפגש העמקה נוסף על הספר The Parallels. זה ספר מאת לאונרד פיקוף שמייצר השוואה בין יסודות הפילוסופיה הנאצית לבין הפילוסופיה הנפוצה במערב בימינו. אנחנו עכשיו נתחיל שוב את פרק 14 שהתחלנו אותו בסוף המפגש שעבר, שנקרא America Reverses Direction. America reverses direction. He who thinks not of himself primarily, but of his race and of its future is the new patriot. Charles R. Van Hise, president of the University of Wisconsin and a spokesman of the Progressive Movement, 1910. We are turning away from the entrusting of crucial decisions to individuals who are motivated by private interests. Rexford G. Tugwell. My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. President John F. Kennedy. We think that the duties of a revolutionary transcend his individual wants. That's why in our collectives, we fight individualism at every point. Mark Rudd, New Left student leader, 1970. Self-government, the basic principle of this republic, is inexorably being eroded in favor of self-seeking, self-indulgence, and just plain aggressive selfishness. Irving Kristol, neoconservative intellectual, 1972. America, as conceived by the founding fathers, lasted about a century. There were contradictions, government controls of various kinds from the beginning. But for a century, the controls were a marginal element. The dominant policy endorsed by most of the country's thinkers was individualism and economic laissez-faire. ואני רוצה רגע רק להגיד כהערה שהתקופה הזו בעצם הביאה התפתחות אדירה בכל העולם, וגורם יסודי להתפתחות הזאת זה האופי של ארצות הברית של אמריקה. The turning point was the massive importation of German philosophy in the period after the Civil War. The first consequence, increasingly manifest in the post-war decades, was the proliferation of statist movements in this country. The new statists included economists who adopted the organic collectivism of the German historical school, sociologists and historians who interpreted Darwin according to the social ideas of Hegel, the Reformed Darwinists, clergymen who interpreted Jesus according to the moral ideas of Kant, the social gospelers, single taxers who followed Henry George, utopians who followed Edward Bellamy, revolutionaries who followed Marx and Engels, humanitarians who followed Comte, and the later John Stuart Mill, pragmatists who followed William James and the early John Dewey. In essence, it was a single growing trend, which by the turn of the century had mushroomed into a national crusade of the avant-garde intellectuals. The American system, the Crusaders said, is morally wrong. It must be reformed in accordance with a nobler vision of life. Novelist William Dean Howells offered a name for the new vision, Altruria. He called the ideal society in his utopian novel of 1894, The Land of Altruism. אז יש לנו פה בעצם את האקלים הפילוסופי בארצות הברית של סוף המאה ה-19. The first target of the reformists' campaign was business, which it was claimed had too much power. The authors of this claim made no attempt to discover what part of such power derived from the operation of free market factors and what part from the growing policy of special government favors to certain business interests. Favors such as subsidies, protective tariffs, and monopolistic franchises. זה מאוד דומה למצב היום, אגב. The reformists did not believe that any such analysis was necessary. They knew what was right and wrong, and the business by its nature was wrong. They knew it from God or from feeling. Christianity means cooperation and the uplifting of the lowliest, stated one social gospeler.
Business means competition and the survival of the strongest. The reformists also knew that there was only one sure method by which to implement their code of right and wrong. Private self-interest, explained the new economists, is too powerful or too ignorant or too immoral to promote the common good without compulsion. בואו רגע נפרק את המשפט הזה. הם אומרים, private self-interest, אינטרס אישי ופרטי, הוא יותר מדי חזק, או בור, או בלתי מוסרי, או אי מוסרי, על מנת לקדם את טובת הכלל ללא כפייה. זאת אומרת, גם ההתחלה וגם הסוף הם לא ראויים. זה לא ראוי לקדם את טובת הכלל, בטח שלא עם כפייה, והטענה היא שהאינטרס האישי הוא יותר מדי לא מוסרי, ולכן הוא מונע במטרה הזאת. זאת אומרת, יש פה גם מטרה לא ראויה וגם הכפשה של האינטרס האישי. כן, ראיתי רעיון לאחרונה, איזה טכנאי מחשב לא חמור היה, דיבר על AI, שאמר שאי אפשר לפתוח על חברות פרטיות על זה עם AI, כי זה יכול להשמיד את העולם הכל, יש סבירות של 99.99% שזה יהרוס אותנו, ואי אפשר לפתוח על חברות פרטיות כי מונות מרצון לכוח, רווח, אבל אז דיברו אותו, רגע, אבל סין גם תגביל את ה-AI, שאלו אותו, אמר, אפשר לפתוח במפלגה הסינית, הם לא ירצו לאבד כוח לטובת AI. אז אפשר לפתוח במפלגה הקומוניסטית הסינית, כי היא מונעת על ידי כוח, אבל אי אפשר לפתוח באנשים פרטיים, כי הם גם אולי מונעים על ידי כוח. כן, לא, זו הסתכלות מעוותת לגמרי. כן, אבל לכן פילוסופים. לא, לי זה נשמע פשוט כמו תעמולה סינית, יותר מכל טיעון. אם הם לא משלמים לו פראייר. כן. The philosophical pragmatists in the 1880s and 90s were pioneering the method of eroding the nation's founding ideas under cover of verbal fealty to them. The reformists followed this lead. Legislation controlling big business, they told the public, would represent not an attack on the American system, but a means of preserving individualism, freedom, and real competition. It is true, economist Richard Ely admitted, that more state action might lessen the amount of theoretical liberty. But, he added, it would promote the growth of practical liberty. As this remark suggests, Richard Ely was a follower of Hegel. He was also a teacher of Woodrow Wilson. The businessmen and their intellectual defenders tried to stave off the assault. Businessmen, they declared, must be left free of government controls in order to be able to function successfully and thus achieve their proper end, serving the public welfare. The view that unrestricted freedom is necessary to business functioning provoked heated debate among economists. The debate was technical and largely unheeded by the public. The view that businessmen are social servants provoked no debate. On this point, everyone was in agreement. The rich man should administer his surplus revenues so as to produce the most beneficial results for the community. The man of wealth, thus becoming the mere agent and trustee for his poor brethren, declared multimillionaire industrialist Andrew Carnegie, an enthusiastic follower of Herbert Spencer in 1889. Someday, Carnegie said in a subsequent letter, an ideal commonwealth may emerge and deal with the prevention of immense fortunes. When the masses become truly educated and the few become less selfish. Contrary to the Marxist theory, big business has been one of the least influential groups in American history. Most businessmen brushed aside the realm of ideas or echoed passively the ideas of their own worst enemies. Carnegie and his fellow industrialists were struggling to save a political system opposed to the West's new ideological trend, while part evading, part appeasing that trend. With each moral pronouncement they issued, these men were strengthening the power of their adversaries.
אני רוצה לציין שזו תופעה שהיא קיימת, והיא בעיניי מאוד עצובה ומאוד אירונית, כי האנשי העסקים מצד אחד באמת מחזיקים את הציביליזציה על כתפיהם, מחזיקים את המערב על הכתפיים שלהם, אבל הם במקרה הטוב הם שותקים, ובמקרה הרע הם מעדדים את הרעיונות שלא מכירים בערך שמייצרים, ובעצם באים להחריב אותם ולבזוז אותם. האם זה נובע מתוך תחושת אשמה שהם מנסים לכפר על החטא שלהם לכאורה, או שזה נרקסיסיזם, אומרים כן, המדינה תנהל את הכלכלה, אבל תיתן לי הטבות מיוחדות, כי אני בקליקה השולטת? אני חושב שככל שזה אנשים יותר הגונים, ככה זה יותר בא להם ממקום של אשמה. כן. רוברט ספנסר הוא תמך בדרוויניזם חברתי, אני יודע, הוא פחות פופולרי היום, אני לא כך מכיר אותו לגמרי, הוא תמך בדרוויניזם חברתי, ולמרות שלא קרא לזה ככה, והוא תמך בקפיטליזם בגדול, לא? אבל בקפיטליזם אלטרואיסטי, כאילו... אוקיי, איך זה אלטרואיסטי, אלא כן יש... לא, אתה מרוויח כי זה טוב לתת לאנשים להרוויח, כי זה טוב להישרדות של החברה. אוקיי, אבל איפה האלטרואיזם פה? כי החברה היא היסוד. אבל אני לא נותן שום דבר לאף אחד, אני לא מקשיב שום. אני לא חושב שהוא היה נגד זה שאנשים עשירים יקריבו למען החברה. אוקיי, בואו נמשיך. Darwin came around and he gave a scientific rationale to altruism, which actually made altruism stronger for a long time. I mean, in America, you had a kind of Jeffersonian democratic ideal where the people not conceived of as everyone, but like a particular kind of honest trading yeoman farmer, right? I mean, the independence of the individual as a kind of owning his own castle and having his own life, that was a moral ideal for a long time. When Darwin came around, a lot of people were really convinced that the species acts as one being, as one whole, in some way, like that there's, you know, that nature is red in tooth and claw on the one hand, and then for human beings both need to be strong, i.e., they have to be selfish, they have to develop their independence. In order, but part of this is because the whole group has to survives this way, right? So in other words, Carnegie is the strong person. He acts for his own interests, but he does this because that's how humanity progresses, right? That's so they rationalized, and they also had a kind of Calvinist Christian ethic at the same time, which is you have money, and the first thing you do with all the surplus is you give to the community, you give schools, you start to open museums, you start to fund all these other ventures. All of this has to do with helping humanity. And we're just the ones who can do it because we're able to do it. I mean, so that's how they synthesize it. But in a way, I think that makes the altruism even stronger. Does that make sense? And the businessmen around this time who were fighting for some freedom, they were also fighting to be at the center of the controls, right? Like, I mean, so like a big banker who's controlling a lot of industry privately in New York because he's so influential. He's on every board of directors. He's concerned with kind of trying to make sure that everything runs efficiently and that he wants to prevent some competition. And he sees this as a good thing. Like there were businessmen who were against, too much development too quickly. So they fell into this. It's not just that they were fighting. I think it's not just that they were fighting for freedom but on the basis of altruism. They were fighting for actual controls that are not just capitalistic, I would say. Okay. I'm sorry, from the outset, are we from the outset, the result of this kind of contest? I think that's where we are. From the outset, the result of this kind of contest between reformists and conservatives was no contest. In 1887, the Interstate Commerce Commission Act established the first federal regulatory body to supervise railroad rates. This was the prelude to the top legislative triumph of the 19th century reformists.
the Sherman Antitrust Act of 1890. The latter made a sweeping grant of power to the national authorities to punish a newly proclaimed economic crime indicated only in vague, undefined language, restraint of trade. In principle, the Sherman Act represents the landmark beginning of government control over the economy in America. In practice, such control was minimal until after the turn of the century. Henry Damaris Lloyd, a leader of the antitrust movement, named the base of the new approach to government. The principle of self-interest, he said, is one of the historic mistakes of humanity. What America needs, he said, is a system in which no man will have a right to do with his own what he will, but only a right to do what is right. A century earlier, the country's leaders had fought a war against England on the premise that individual rights are what is right. In 1883, sociologist Lester F. Ward, a reformed Darwinist, gave the modern intellectual's answer to Thomas Jefferson. The individual, Ward said, has reigned long enough. ממש עצוב לקרוא את זה. בעמוד 261. The Antitrust Act was passed by a conservative Republican Congress. Many members supported the measure as a political gesture, a device to quiet popular concern, which had been aroused by the reformist campaign. Congress must pass the law, Sherman predicted direly and without foundation, or be ready for the socialist, the communist, and the nihilist. Nothing in the debates on the Sherman Act, observes one historian, suggests that Congress anticipated its vigorous enforcement. The factors involved in the passage of the early regulatory acts indicate the pattern operative in all the turning points of the subsequent decades. Insistent, philosophically generated pressure from the left inaugurates each new development. Popular confusion permits the anti-statist nation of the Enlightenment to accept new increments of state power, one at a time, without any idea of the trend's intellectual sources or meaning. Conservative default, moral and political, leaves the public permanently disarmed. In the 1890s, the main source of the pressure on a national scale was the Populist Party, a group of discontented farmers who took up the ideas of several radical reformists. The party, which demanded such policies as deliberate inflation, a graduated income tax, and full government control of the railroads and trusts, was only slightly ahead of its time. From 1900 to 1917, its heir and successor dominated the nation's top leadership, intellectual and political, Democratic and Republican. The heir was the progressive movement. For the most part, the leading spirits of the progressive era were men who had been students here or abroad in the 1880s or 1890s. They were the voices of the first American generation to be reared in college on the new collectivist theories. They were men trained to the conviction that an increase in the power of the state is the solution to most of mankind's problems. These men turned the ideas of their avant-garde professors into an enduring American orthodoxy. In this endeavor, jurists, historians, economists, and best-selling novelists fought side by side, along with settlement house social workers who deplored mass poverty, muckraking journalists who denounced the profit motive, presidents who denounced malefactors of great wealth, Theodore Roosevelt, and progressive educators who denounced the mind. כן, בסדר, רגע, בעצם יש לנו פה התקדמות בשני צירים שמחזקים אחד את השני, התקדמות במרכאות, זה הידרדרות, שיש לנו את הציר הפוליטי, שזה בגדול שרמן אקט, הקמת ההגבלים העסקיים בארצות הברית, ובעצם כל החבר'ה הצעירים שבשנות ה-80 וה-90
של המאה ה-19, למדו בעיקר באירופה את הרעיונות הקולקטיביסטיים והאטטיסטיים, ובעצם הביאו אותם להיות בעצם רעיונות פופולריים בארצות הברית. אז שני הדברים האלה ביחד מחזקים אחד את זה. יש לנו התחזקות של הממשלה על חשבון הפרט, והתחזקות של הרעיונות שאומרים שזה דבר טוב. קוראים במקביל וביחד. All these men and movements preached the prerogatives of the poor and the weak, whom they described as the victims of big business. They demanded a new approach to social questions, an approach eloquently characterized by Herbert Croly. Croly was an editor and co-founder of the New Republic and an advisor to Theodore Roosevelt. The promise of American life, Croly wrote in an influential work, is to be fulfilled not merely by a maximum amount of economic freedom, but by a certain measure of discipline, not merely by the abundant satisfaction of individual desires, but by a large measure of individual subordination and self-denial. Herbert Croly was the son of a leading American disciple of Auguste Comte's positivism. He was also a philosophy student at Harvard under the Hegelian Josiah Royce. Positivism, Comte had explained, places itself at the social point of view, and therefore cannot tolerate the notion of rights, for such notion rests on individualism. Individualism, Royce was teaching his students, is the sin against the Holy Ghost. The national government must step in and discriminate, Croly wrote. But it must discriminate not on behalf of liberty and the special individual, but on behalf of equality and the average man. The average man at the time was struggling to enter this country in order to find sanctuary from governments around the globe eager to step in and discriminate. He was struggling to enter the fabled land of abundance, where all men, including the poorest, were enjoying a standard of living surpassing that of their counterparts anywhere in the world. But the progressives were not a movement of average men. They had a different view of life. By himself, declared Frank Norris and Theodore Dreiser and the other naturalists of the period, by himself, man has no choice and no chance. He is a helpless social product doomed to poverty and despair. His only hope is the government. זה שוב, זה התפיסה הקולקטיביסטית והסטטיסטית ששוב מתבטאת בקרב האינטלקטואלים המובילים של ארצות הברית. Organized labor was not making radical demands. In contrast to European workers who were in the vanguard of a class struggle of the socialist movement, American workers, like the American people, continued to reflect the influence of the Enlightenment. American labor leaders upheld labor's independence and resisted any form of paternalism. The progressives were undeterred. The program of a government of freedom, said President Woodrow Wilson, must in these days be positive, not negative merely. Freedom today, he said, is something more than being let alone. Laissez-faire is not an absolute, explained Oliver Wendell Holmes, and it is not inherent in the Constitution. Social needs must be supreme over all laws and abstract principles, however venerable. The Constitution is not sacrosanct anyway, added historian Charles Beard, and it merely reflects the selfish desire of the founding fathers to protect their own property holdings. Reality is a social product, said the pragmatists. Logic itself is in continual flux. Why should politics be any different? Let us not hesitate, but experiment now, said all these voices. The essence of man is not primarily intellect, but action. זה כל התופעות
פילוסופיות שסקרנו אותן בהרחבה בחלקים של הספר, ממש באים לביטוי עכשיו באמר. כן, כל התפיסה הזאת, המהות זה לא אינטלקטואל ופעולה, זה תפיסת הבלה בלה בלה של גט, זה כאילו נגד דיונים פרלמנטריים, פשוט תעשו מה שאני רוצה, אבל... לא, ממש אפשר לעבור לכל הפסקה הזאת. laissez-faire is not an absolute. זאת אומרת, יש פה דחייה של עקרונות, הם לא אבסולוטיים. Social needs must be supreme over all laws and abstract principles. למה להתעסק בעקרונות מופשטים, שיש לנו מולנו את הצרכים הסוציאליים של האנשים, שאתה יכול פשוט במרכאות לפגוע בעקרונות שעליהם נוסדה ארצות הברית, כדי לענות על אותם צרכים סוציאליים. The Constitution merely reflects the selfish desire of the founding fathers to protect their own property holdings. פשוט האבות המקנים של אמריקה, מה שעניין אותם זה להחזיק את הקניין שלהם באופן אנוכי, ולכן הם עשו את החוקה האמריקאית כפי שהיא. כן, להסתכל במלחמה עם האימפריה הכי גדולה בעולם. לא, זה הסתכלות ביזארית. Reality is a social product, המציאות היא תוצר חברתי, אמרו הפרגמטיסטי, וההיגיון עצמו הוא בסך הכל פלאקס, זה התפיסה שבאה ומכחישה זהויות. אם ההיגיון הוא סך הכל פלאקס שכל הזמן משתנה, אז בעצם הם אומרים אין זהות לדברים. Why should politics be any different? אז למה שנשתמש בהיגיון ונזהה דברים ונתייחס אליו בצורה לוגית בפוליטיקה? אבל אם זה רק מבנה חברתי, למה צריכים בכלל להתעסק בפוליטיקה, למה שלא יישארו בחדר ודמיינו שזה כמו שהם רוצים. אין ספק שזו תפיסה נכה מאוד. Let's not hesitate by experiment now, said all these voices. The essence of man is not primarily intellect but action. זו התפיסה האקטיביסטית, שמה שחשוב זה לפעול, וזה בכלל לא משנה לחשוב לפני שאתה פועל. זו תפיסה מטריאליסטית, פרקסיסטית כזאת. לגמרי. אז מה בעצם ההבדל בין גרמניה והליברלית לארצות-הברית? מה שאתם מתארים פה זה כמו בוויימן, דומים. נכון, אז קודם כל... ההבדל נראה לי, ההבדל שבארצות הברית היה כבר רקע, היה כבר שרידים של משהו שונה. היה את הפילוסופיה של האבות המייסדים בגרמניה, לא ממש. לא, רגע, בואו נסתכל על העבר שלהם, יש דמיון בהווה, בואו נראה את העבר. העבר של רפובליקת ויימאר זה היה פרוסיה. פרוסיה זה מלוכה שלא כזה נהיים אחרות. למרות שהיה להם פרלמנט, היה זכות בחירה לגברים. לא, אבל היה לך שם, היה מערכת רווחה, והיה לך מדינה שהיא בעצם הבעלים של האזרחים, והיה לך שם המשטרה חשאית, בטח. היטלר היה במשטרה החשאית, כאילו היה סוכן של מפעיל למשל. והיה לך תרבות שהיא נשענה על ערכים של פילוסופיה, נראה לי זה נקרא קונטיננטלית, שכבר התהליכים של תחיית התבונה היו הרבה יותר פופולריים, ולא היה חוקה שהגנה על האינדיבידואל כמו בארצות הברית. לנגד בארצות הברית, הפילוסופיה של הנאורות הייתה יותר חזקה, שם למרות כל התופעות האלה, העובדים עניין אותם עצמאות ועניין אותם להצליח, והיה את החוקה, שגם מנעה מתופעות כמו היטלר להצליח בארצות הברית. וגם היה להם שם מנגנונים שמנעו מהמצב להידרדר כמו שהוא הידרדר ברפובליקת ויימאר. מבחינת מה שהממשלה עשתה. רפובליקת ויימאר זו חוקה קלאסית של המאה ה-20, שאומרת כאילו המדינה תגן על חירויות הפרט, זו זכות של הפרט, אבל המדינה יכולה להפר אותה בשביל תכלית ראויה. כמו אגב החוקה הישראלית, שזה משהו שבארצות הברית זה inalienable right, זכות שלא נותנת להכחשה. עכשיו, הם גם התחילו קצת, אתה יודע, עם שרמן אקט, דברים הולכים קצת לשבור את זה, אבל זה לא הגיע לרמה של רפובליקת ויימאר. אוקיי, בוא נמשיך. Are we comparing the United States at the end of the 19th century to Germany in the 1920s? Or are we trying to compare, where the United States was
at the turn of the 20th century to where Germany was at the same time? I mean, is that the comparison? השני, אמריקה בשנות ה-20 מול גרמניה בשנות ה-20. אני יותר שואל לגבי אינטלקטואלים, לא לגבי ההצלחה והתעשייה והמטוסים והמכוניות. אז האינטלקטואלים היו די דומים לרפובליקת ויימאר, בגדול. אני חושב שאנחנו ברפובליקת ויימאר היה קצת יותר גבוה, אבל לא יותר מדי, אבל אתה יודע, האינטלקטואלים גם בגדול שלהם משימה לחלחל לתרבות הפופולרית, והחלחול ברפובליקת ויימאר היה הרבה יותר חריף. זה ממש היה תרבות של שנאה ושל ניהיליזם. מה זה אינטלקטואל? אינטלקטואל זה משהו באוניברסיטה, ויש מלא פטריוטים אמריקאים שאולי יש להם תפיסות פגומות, אבל הם בעיקרון מכבדים את האבות המייסדים. כן. Okay, the progressives did not hesitate to name the model of their action. The model was the mother country of the leading progressive state, Wisconsin. Wisconsin was described at the time as being fundamentally a German state, which was doing for America what Germany is doing for the world. In Germany, perhaps more than anywhere else, said the New England humanitarian Jane Addams, the government has come to concern itself with the primitive essential needs of its working people. Shall a democracy, she asked, be slower? The result of the progressives' ideas was a wave of new measures and policies in this country, including labor laws which specified working conditions and maximum hours, a compulsory system of workmen's compensation, the regular use of the Sherman Act to prosecute businessmen, legislation forbidding unfair competition, the Clayton Act, a major new regulatory agency, the Federal Trade Commission, and government entry on an unprecedented scale into such fields as finance, the Federal Reserve Act, conservation, food and drugs. To administer and pay for the foregoing, two additional factors, long familiar in Europe, appeared here for the first time. A large entrenched civil service and, after 1913, a graduated income tax. In Europe, the statist intellectuals, in harmony with the continent's basic philosophic tradition, could afford to be ideologically outspoken. In America, their counterparts could not afford it. Characteristically, following the pragmatists, they preached progressive ideas and then presented each new governmental measure as a product not of ideology, but of limited practical factors without wider implications. At the same time, they continued to offer ideological reassurances to the nation. There must be a partial substitution of collectivism for individualism, said Theodore Roosevelt in 1913, not to destroy, but to save individualism. In Europe, the rise of statism had been accompanied by the rise of an aggressive nationalism. The same combination of policies was evident in the American reformist movement. The best known example is Theodore Roosevelt, the first major opponent of capitalism to occupy the presidency, who united zeal for trust busting with ardent militarism. The two policies were complementary. Each involved a major growth in the power of the central government, and each rested on appeals to the ethics of social service, at home to the poor, abroad to the backward peoples. The spirit of imperialism, observes American historian R.E. Osgood, was an exaltation of duty above rights, of collective welfare above individual self-interest. Imperialism in the New World had further deeper roots. It was difficult to defend such a policy by reference to reason. It was easy by reference to will. American imperialism, adds Osgood, like its European model, also exalted the heroic values as opposed to materialism, action instead of logic, the natural impulse rather than the pallid intellect. When 1914 came, the country did not wish to pursue the heroic values as opposed to materialism.
But a group of determined intellectuals, religious leaders, and politicians did wish it. This group, which prevailed over an anti-war public, included in time almost all the leading progressives. President Wilson, in his war message to Congress, observed that the United States had no selfish ends to serve in entering the war. Herbert Crawley said that entering the war would provide America with the tonic of a serious moral adventure. He warned his countrymen of the real danger of national disintegration if the average man should elevate having his own way above national service. I want to add to this that it's accurate to say that people like Theodore Roosevelt and Herbert Crawley were enthusiastic for America to enter and to dominate like the international realm and to enter World War I. It's not accurate to say that about Woodrow Wilson until about the end of 1916 and towards 1917. He was sincere in trying to keep the United States out of war, and partly ideologically. And the argument was always, we're providing, we have a destiny to the world of showing them that you don't have to do this way, right? So you don't have to fight these wars. These are wars between these old European empires, and we're going to come in and change that. And partly we're going to avoid the war. And that was a really, and when he was trying to enter the field of diplomacy, that's what partly led him to enter the war, because he was really trying to help, in a sense, help Germany, come back from its position and try to get, some agreement there. And he was trying to preserve the American kind of neutral arbiter position. And then he felt really deeply betrayed by the Germans and saw that it was this, he saw them diabolically as the symbol of all that's wrong, of a civilization ending kind of country. And now it was the mission of the American, Anglo-American kind of, spirit in the world to conquer them and to show the world a better way. Was he genuine in wanting to avoid war, or was he just waiting for an excuse? He wasn't waiting for an excuse. No? I think if you study the diplomatic history, you look at what he was writing and what he was saying, and even just among his own advisors, right? I mean, he was not somebody who was interested in what Theodore Roosevelt was interested in. Theodore Roosevelt was interested in war as a tonic. Literally, like for Theodore Roosevelt, there were real ideals like that were democratic, but it was also important for the American, for America's destiny to fight and win wars. That was something that he believed. And progressives came to believe this too, some of them. But I think it's definitely incorrect to imply that that Woodrow Wilson and his kind of the Democrats that he represented, it's incorrect to say that they were on the side of war in this same way. It is true that once they were fighting, once Woodrow Wilson was fighting, he was like the most altruistic fighter that you can imagine, which is the big problem, right? The horrific tragedy is that the war policy, even at home, like turned the United States into a kind of monarchy. So the controls on free speech were at the absolute maximum in American history. You could be arrested for displaying anti-war propaganda. There was this socialist guy. Yeah, no, I mean, so you have a socialist candidate for the presidency who is in jail, running for the presidency from jail. And how did he get into jail? Because he gave a speech where he said something that it wasn't even explicitly like this war is wrong. It was just in general kind of against the war policy. And that was enough. So, but yeah, I mean, Germans were prosecuted for disloyalty, and the basis for the prosecution was somebody overheard them say something in German and didn't know what it was,
And then it ended up being some sort of, like that they went after them because there was a crazy persecuting zeal in the community against Germans. And it was, that was partly because President Wilson himself was the kind of person that he was. It wasn't just spontaneously coming from the community. Anyway. Sorry, I lost our place. נראה לי, after the war, progressive movement faded, right? Yeah. After the war, the progressive movement faded. Its political legacy, however, which included many wartime controls, never repealed despite the armistice, endured. The progressives had started America moving in a new direction. They had taken the first major steps toward the establishment of a welfare state. Culturally and politically, World War I was the turning point. It marked the end of the individualist era throughout the West. Although Americans yearned in 1920 to go back to normalcy, there was to be no normalcy again. Normalcy to them meant a civilized world which respected man's rights and its consequences. International harmony, lasting peace, a continuously rising standard of living, unobstructed freedom, cheerful self-confidence, hope for the future. Instead, the country faced the aftermath of global breakdown, the mushrooming of European dictatorships, the growing fear that the selfless crusade of 1917 had been a senseless slaughter, the growing claims of men's duty to their neighbors, and the newer claim of America's duty to the world. The response to all of it was a binge of giddy, gin-soaked escapism. The last of the 19th century defenders of laissez-faire were gone. The schools and colleges were not turning out replacements. Although progressivism had faded, its major cultural ally was flourishing. The 1920s marked the emergence of progressive education as a national force. For the first time, the ideas of the new educators gained a mass base, spreading beyond a comparatively small vanguard to engulf the children of the middle class. Increasingly, the children were hearing more about feelings and less about objective reality. They were also hearing more about social responsibility and less about the country's past. Our generation was losing the knowledge of what the American system had originally been. At the same time, the avant-garde, led by a group of expatriates, was introducing a similar perspective into the arts. It was presiding over the first major eruption in America of the modernist revolt against objectivity in the 19th century. Obediently imitating their old world mentors, fawning over continental decadence while cursing the Philistine Americans, the Pound-Eliot-Stein axis and its equivalents in the other arts were turning out free verse, stream of consciousness novels, expressionist plays, abstract paintings, non-intelligible forms, non-graspable symbols, obscurity as a means of bourgeoisie baiting, obscurity offered as spirituality, obscurity for its own sake. The artists said they were bored by life in the United States. They found European manifestations as they could admire. The work of Paul Klee boasted the newly founded Museum of Modern Art during the painter's American debut in 1930, makes the flesh creep by creating a specter fresh from a nightmare. אוקיי, בואו נעצור כאן. אז בעצם יש פה התחלה של שתי תופעות בחינוך ובתרבות. בחינוך אנחנו רואים מעבר לחינוך פרוגרסיבי, שזה פחות להישען על המציאות ועל העובדות ועל האובייקטיביות, ויותר להישען על הרגשות. ובאומנות אנחנו רואים תהליך דומה לתהליך בגרמניה, של זניחת הצורה, זניחת הקוהרנטיות, נמאס לנו באמריקה הישנה, אנחנו רוצים משהו חדש, משהו מורדני,
ומשהו, ומתחיל שם, אני רואה, מבחינתי זה איזה שהם ניצנים של ניהיליזם. לפני שאנחנו נמשיך, אני אומר בוא נצא להפסקה עד 8:10, ונמשיך מאיפה שיצאנו. בסדר? אוקיי. מתברר קפה
I like this. אוקיי, אנחנו חוזרים. לא, ממש רגע. כן, ממש קדמת. בואו נמשיך. ממשיכים? כן. America was still decades away from the cultural condition of Germany. At one time, however, the distance between them would have had to be measured in light years. The conservative Republicans in the 20s made their own contributions to the trend. Harding, Coolidge, and Hoover, whom people took to be advocates of capitalism, accepted without challenge and thus effectively removed from the field of controversy all the precedent-setting controls of the progressive era. In addition, while continuing the long-time practice of dispensing federal favors to business, they gradually introduced a new status measure. They introduced new status measures of their own. As early as 1919, Herbert Hoover, for instance, rejected laissez-faire in favor of an undefined progressive middle way between socialism and anarchism. As Secretary of Commerce under Harding and Coolidge, Hoover supported several regulatory innovations, including government agencies to control the air transport and radio industries. Hoover at the time also backed compulsory unionization for railway labor and recommended that American business organize itself into industry-wide cartel-like trade associations. We are passing, he said, from a period of extremely individualistic action into a period of associational activities. When the disaster struck in 1929, the country was intellectually disarmed. There were no prominent voices to name the disaster's cause. The Great Depression was not the result of a free market, but of controls. The economic dislocations which led to the collapse were a product of the government intervention of the preceding decades. A few men in the 30s, speaking for the remnants of the classical tradition, tried to point this out. They did not, however, offer any comprehensive or philosophic approach to the issues. They were concerned mostly with the details of current legislation, and their viewpoint was thoroughly ignored. The disaster created by controls was widely ascribed to the free market. זה גם טרגדיה בפני עצמה. הטרגדיה עדיין קורית. כן, אנחנו עדיין סובלים מהטרגדיה הזו שמתמשכת. On this point, the Hoover Republicans and the liberal intellectuals were in agreement. President Hoover responded to the crisis by preaching individualism, while at the same time clinging to the earlier controls and urging more government action, including massive public works, welfare programs at the state and local levels, farm price supports, and emergency loans to business. Hoover's policy was historic. It defined a new role for the government, which has been accurately described by Walter Lippmann. It was Mr. Hoover, he noted, who abandoned the principles of laissez-faire in relation to the business cycle and established the conviction that prosperity and depression can be publicly controlled by political action. Hoover's policy, like Brüning's in Germany, did not work. The soup kitchens and the desperation spread. The intellectuals stated their conclusions. The cause of the misery, declared Charles Beard, is the individualist creed. The task before us, then, is not to furbish up an old slogan, but to get rid of it.
The intellectuals had long condemned the American system and the ideas on which it was based. They had their own creed, their own anti-materialistic ideals, and their own ambitions. To such men, the Great Depression was a godsend. To the writers and artists who had grown up in the big business era and had always resented its barbarism, its crowding out of everything they cared about, these years were not depressing, but stimulating, writes Edmund Wilson. One couldn't help being exhilarated at the sudden, unexpected collapse of that stupid, gigantic fraud. It gave us a new sense of freedom, and it gave us a new sense of power. In 1933, a voice congenial to the writers and artists took over. Franklin Delano Roosevelt, invoking an old ethics, offered the country a new deal. The nation, declared Roosevelt in his first inaugural address, must act as a trained and loyal army willing to sacrifice for the good of a common discipline. As a result of the statist foundation and the economic catastrophe they inherited, the New Dealers could afford to be more explicit than their predecessors in the reformist movement. Whether we like it or not, sociologist Henry Pratt Fairchild wrote, modern life has become so highly integrated, so inextricably socialized, so definitely organic, that the very concept of the individual is becoming obsolete. It seemed at the time to be unanimous. The progressive educators abruptly shifted their emphasis from the earlier child-centered orientation to a community-centered version. The fiction writers wrote USA or The Grapes of Wrath or Waiting for Lefty as the curtain comes down, furious workers learning that the boss's police have murdered a union leader, howl repeatedly, strike, strike, strike. The churches, according to a group representing the major Protestant denominations, protest against the selfish desire for wealth as the principal motive of industry, seek a social order which shall be based upon Jesus's principles of love and brotherhood, and therefore offer hearty support of a planned economic system. Even the skeptics joined in. There is nothing peculiarly sacred about American folklore, such as capitalism or the Constitution, said Thurman Arnold, a Yale law professor who typifies the increasingly pragmatist approach of the later New Deal. We need not rush to the theories and principles as guides, said Arnold, who soon moved to Washington to serve as head of the Antitrust Division of the Justice Department. The absolutists knew what was absolute. The relativists knew what to dispense with. Some were dogmatists and some were pragmatists, but all were working towards the same kind of end. רוצה לציין פה תופעה שיש לך חברה יחסית טובה, אז מה שקורה זה שבמידה והאידיאולוגיות הנקובות של הקולקטיביזם והסטייטיזם והאלטרואיזם מחלחלות, אז הן מייצרות משבר, ואז הריאקציה למשבר, גם מבחינה פוליטית וגם מבחינה פילוסופית, זה התחזקות של אותם כוחות. כי מתוך המשבר אז יותר פתוחים לרעיונות הרעילים שלהם, יותר מקבלים כוח פוליטי לבזוז אחרים ולקדם את עצמם, ואז הם מעגל קסם של מדרדרים עוד, ואז הרעיונות האלה מתחזקים עוד יותר, ואז מדרדרים עוד יותר, ואז הרעיונות מתחזקים עוד יותר. וזה המגמה, אני חושב, ב100 שנה האחרונות בעצם, או מאז שרמנט בארצות הברית. אז איך נולדה ההשכלה? ההשכלה נולדה במצב הרבה יותר טוב. נכון, אבל ההשכלה הייתה מעין אפיזודה, שזה מתואר בספר, בעצם במרכאות בנס, האפיזודה האינטלקטואלית הזאת, הבשילה פוליטית וארצות הברית הוקמה. אם ארצות הברית לא הייתה מוקמת, זה היה אפיזודה חולפת, וכנראה היינו חוזרים לשעבוד במוקדם ובמאוחר.
אם אני אנסה להסתכל על זה מבחינה היסטורית. לא, אז אני אומר, התופעה שאני מתאר, אני אומר, היא מתחילה ממדינה חצי נורמלית. זאת אומרת, עשית את התהליך, יצאת מימי הביניים, היה את הרנסנס, את הנאורות, הוקמה ארצות הברית, זה נקודת ההתחלה שקדמו לה בעצם מאבק, דם ידע ודמעות של אינטלקטואלים ומנהיגים ואנשי צבא ואנשי עסקים וכולי שבנו את הדבר הזה, בנית את כל הדבר הזה בקושי רב ושילמת בהרבה דם בדרך, הגעת לנקודה הזאת, עכשיו יש לך אחריות לשמור עליהם מפני פילוסופית רוב. כשלת בדבר הזה בקטנה, אז אתה מכניס את עצמך למעגל רקוב של הידרדרות, זה הטענה. אני מבין את הטענה הספציפית, אני מנסה לגזור איזה עיקרון, או איזושהי מסקנה היסטורית. או שאפשר להסתכל על זה כנגטיב פידבק לופ, או פוזיטיב פידבק לופ. כלומר, האם אנחנו נגיע לבור ללא תחתית, ומשם הדרך היחידה לצאת זה היגיון, או שאנחנו לאט לאט נשתפר, ולאט לאט ההיגיון יבשיל יותר ויותר. כי איפשהו, נראה לי שלאט לאט נשתפר לא עובד. יש עוד אופציה, שזה נגיע לתחתית ולא נשתקם ממנה. למה? כאילו, מתי שנשתקם? מלחמה גרעינית. לא יודע, מלחמה גרעינית. בסך הכל שנת 546, איזושהי שנה, הייתה שנה שמתו איזה 30% מהאוכלוסייה. סבבה, ו-1200 שנה אחרי זה עדיין היה גרוע. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו... אז היה גרוע, ארס. לא, אז מה שאני אומר שיכול להיות שניכנס לעוד מילניה של ימי ביניים. כן, אבל אז... לא, אתה משפט בעיקרון דטרמיניסטי שקובע בטוח ההיסטוריה, אין עיקרון דטרמיניסטי, זה בגלל של חופש בחירה, אתה יודע. הנקודה שלי, שאיזה אלטרנטיבה תהיה, האם זה יהיה הידרדרות, האם זה שיקום, האם זה איזשהו הידרדרות שאחרי השיקום, או משהו אחר, זה בידיים שלי, זה בידיים שלך, זה בידיים של הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, יש לך אינטרס להילחם על כך שזה לא יהיה הידרדרות, להילחם שנצליח לשפר את המצב. אני מבין את זה, אני מנסה להסתכל. אין דטרמיניזם, אבל יש עקרונות, כאילו, אתה צריך רעיונות נכונים כדי למנוע הידרדרות, ובלי זה תהיה הידרדרות. אני מבין מה שאתם אומרים, אתם צודקים, אני מסכים עם מה שאתם אומרים. אני רק מנסה לעשות איזושהי הסתכלות חיצונית כזאת, לא דטרמיניזם, אבל הסתכלות חיצונית לראות איך ההיסטוריה עובדת, סך הכל אימפריות קמו ונפלו, יש דברים שחוזרים על עצמם בהיסטוריה, ואני מנסה להסתכל על זה, למרות שזה לא תמיד מדויק, ותמיד יכול לבוא מישהו שכמו איין ראנד, שפשוט יכניס חוכמה להרבה אנשים. או מישהו כמו קאנט או הכל אותו, אז צריך מיסטיקה לאנשים. בסדר, כן, יכול להיות. לא, אבל אני חושב, לא, תראה, אז איין ראנד כבר ראית, אוקיי? עכשיו הפילוסופיה שעדיין קיימת, הפילוסופיה הכי טובה שאני מכיר, ויש הרבה אנשים שעובדים לקדם אותה, מבחינתי זה הזווית. אני מבין, אני מסכים עם מה שאתם אומרים, אני רק מנסה להסתכל. לא, אבל אל תחפש מושיע, זה לא שהכל זה משיח שיציל את העולם. אני מחפש תבניות. לא, אבל בוא נגיד את זה ככה, אתה לא יכול לחזות איזה החלטות אינדיבידואלים יקבלו, בכזה קנה מידה. אתה לא יכול לחזות את זה, אבל אתה כן יכול פשוט להילחם על הרעיונות האלה. אבל לא, כאילו זה לגמרי, זה מאוד open ending. אני חושב באופן אישי שעומד להיות מלחמה מאוד מאוד גדולה בעולם, כי הפילוסופיות הפופולריות לא מתכנסות לשום דבר אחר. והשאלה, מה יהיה תוך כדי ואחרי? לא בכך מלחמה גדולה, נראה לי מלא מלחמות קטנות פה ושם. לא, אני חושב שבסוף זה יגיע לעימות. הציר של סין, רוסיה, צפון קוריאה, איראן, והציר של ארצות הברית וחלק מאירופה וישראל, אני חושב שבסוף זה יגיע לאיזושהי התנגשות להדפות הרבה גבוהה. יש לספין, רוסיה ואיראן אידיאולוגיות מנוגדות של כל מיני בעיות בדרך. ברור, לא, אבל זה בדיוק מה שנאמר פה, זאת אומרת, זה צורות שונות של אותה מהות. זה לא הפריע להיסטוריה בעבר, לאנשים... אז בוא נגיד סין בסוף will absorb את רוסיה ואיראן וצפון קוריאה. זה הכל יהיה המפלגה הקומוניסטית למשל. המרכז ישלטו בכל זה, וכל המשאבים וכל התחתון שלהם וכל זה יפנו נגד המערב. אוקיי, כל המשאבים.
כן, בהחלט יכול להיות. מה שאתה אמרת ספציפית, לא, אבל נראה לי ש... לא, הצורה אחרת של הדבר. בסוף, העניין שבסוף זה הגיע, אני לא רואה דרך שבה זה לא מגיע לכדי עימות, אלא אם כן פשוט יש איזושהי קריסה פתאומית של כל ציר הרשת הזה. יכולה גם להיות קריסה של המערב. זה קרה בברית המועצות, לא, המערב, הוא יציב מדי, כי לפי קריסה פתאומית, זה לא כמו ברית המועצות. אני חושב שהרווחה שאנחנו חיים בה היא שברירית. היא מאוד שברירית. תלוי מזה אנחנו, ישראל, כן, המערב. ארצות הברית פחות, כי יש להם חוקה קשה לשינוי, אבל פוליטי יותר יכול להיות זעזוע כלכלי שהוביל לזעזוע חברתי, שיעצים את כל המרקסיזם, שכאילו, זה אנחנו קוראים בספר, פה, כן, אבל זה לא יהיה פתאומי, זה יהיה דרגתי. תראה, במבוק לוקח לו שבועיים לצמוח מהרגע שיוצא מהאדמה, אבל לפני זה הוא חודשים מתפתח מתחת לאדמה. בוא נסווה את ארצות הברית למדינה שאתה... לא, אז רגע, אני אומר, התהליך כבר קורה. הריקבון האינטלקטואלי כבר קורה בארצות הברית מאז חוקי שרמן, בגדול. הוא רק צריך להבשיל, הוא רק צריך לבקוע. בעיה קצת ברפובליקה החוקתית לזכות ארץ שירות, כי הכוח יותר מחולק, ויש מנגנונים שקשה לשנות, וזה בניגוד לדמוקרטיה, שאפשר על חודו של כל 61 חברי כנסת לעשות שינויים מהותיים פתאומיים. אני אומר, בוא נמשיך. The New Dealers did not lavish praise on Germany. They were warmer to Mussolini's Italy. For most of them, however, the real beacon was elsewhere. The future, said Rexford Tugwell, is becoming visible in Russia. The present is bitterly in contrast. The 30s have been described correctly as America's red decade. The communist influence on the country's intellectuals and on the New Deal was palpable. Communism, however, was not the decisive causal factor. It was merely one fashionable expression of the ideas advocated by every major group. If Americans were to reconstruct society properly, wrote John Dewey at the start of the Depression, it would signify that we had entered constructively and voluntarily upon the road which Soviet Russia is traveling with so much attendant destruction and coercion. Dewey was not a Marxist. He described himself as a liberal Democrat. He disagreed with the Bolsheviks on the method of travel, but not on the road or direction. Dewey did not fear that the end of that road would have to be the same in America as in Russia. There are no absolutes, he said. Reality is inherently unfinished. We can know where a course will take us, he said, only after we have acted. The political program of the New Deal centered on a goal that had been endorsed but not stressed by the progressives. The Democrats demanded federal action to achieve equality of opportunity. Besides the traditional constitutional rights, which were political in nature, they said, men also have economic rights. The founding fathers had conceived rights as entitlements to act and to keep the products of one's actions, not as claims to the actions or products of others. זה נכתב נקודה מאוד חשובה. זה נקודה שלא כתובה. אבל זה, תראה, אם תקרא את הפדרליסט, אז זה די משתמש. זה הספר שכתבו, שעומד מאחורי כל הדיונים על חוקה, וכל הדיבייט שהיה על איזה חוקה לעשות. בין המייסדים של הספר. בחוות העצמות של ארצות הברית, זה מתחיל באחרונות האמיתות האלה כדורות מאליהם, שכל בני אדם נוצרו שווים, ושיש להם זכויות, כולל חיים, חירות במרדף אחר העושר, רכוש שהם לא שמו, למרות שלא כבר דיבר על זה. נמשיך. The founding fathers had conceived rights as entitlements to act and to keep the products of one's actions, not as claims to the actions or products of others. Equality in the original American view meant the right of every man to independence, to make his way and sustain his life by his own efforts. Opportunity meant freedom. The New Dealers rejected this approach as unfeeling and cruel.
A hungry man, they said, is not free. In any way, they said, freedom is not enough. Talk of liberty in reform circles now was likely to produce a yawn, if not a scowl. Writes one is עניין זה לפרק, סקאוט זה יותר זולק נראה לי. כן, בדיוק זה דבר... a scowl is like an ugly look, like I mean, like you're getting somebody looks at you kind of aggressively. Writes one historian, opportunity was the point. Every man has a right to life, said President Roosevelt. And this means that he has also a right to make a comfortable living. The government, therefore, must provide the citizens with appropriate jobs. It owes to everyone an avenue to possess himself of a portion of the American plenty sufficient for his needs through his own work. As to the men whose thought and action had made the plenty possible, in the future, said Roosevelt, we are going to think less about the producer and more about the consumer. It was safe to say it. The mind, Dewey had taught a generation, is not a private possession, but a social asset. The New Dealers never offered a fixed definition of opportunity as they conceived the term. From their actions, however, it was apparent that the word could be extended beyond the issue of jobs to cover a series of economic rights and of government powers which never stopped growing. Two swelling streams poured out of Washington, the stream of federal favors and the stream of federal controls. The experimenting fingers of the New Deal, in one admirer's phrase, were everywhere, providing funds or programs for every major group, including the unemployed, the young, the writers and artists, the workers, the businessmen, the farmers. The biggest beneficiaries were the unions. As a result of laws such as the Wagner Act, or the Wagner Act in Americanese, organized labor was converted from the status of voluntary association to that of quasi-official government-mandated spokesman and bargaining agent for the worker. The experimenting fingers also repudiated the gold standard, moved to regiment agriculture, imposed new controls on the banks, created a commission to supervise the stock market, pressed a more vigorous antitrust policy, and tried to force businessmen into a system of industry-wide government-regulated cartels known as the National Industrial Recovery Act. The NRA was the New Deal's attempt to bring to America the substance of Mussolini's corporativism. Some of the New Deal measures, such as the NRA, did not last. The essential policies underlying the measures, however, did last. With the passage of the Social Security Act, which provided for compulsory old age and unemployment insurance, the United States caught up with Europe. By 1935, 5 decades after Bismarck had inaugurated the idea, America too had become a welfare state. The New Deal measures had to be conceived, guided through Congress, rammed through the courts, administered, enforced, financed. Thus, the appearance of some corollaries of Bismarckianism, the leap in executive power, the growth of the bureaucracy, the mounting debt, the skyrocketing taxes. Since each group's benefits required some other group's sacrifice, there was a further corollary, the rise of nationwide pressure group warfare. כן, התהליך הזה, זה מתאר את המעגל. ארצות הברית הופכת למדינת רווחה, אז עכשיו חלק ניכר מהפוליטיקה האמריקאית זה מלחמה בין סקטורים. אמריקה למעשה מתחלקת לסקטורים, שכל סקטור יש לו תכלית זהה. לייצר מצב פוליטי שבו כמה שיותר הסקטור האחר מקריב למען הסקטור שלו. וכל צד מנסה להגיע לשאיפה הזו, מה שמגביר את הביזה באופן כולל. הוא מקריב, כי אין לו, לא מוכר בזה, פשוט דופק את האחר. זה מעין כזה טוב, כולם עושים את זה, אז בואו נעשה את זה שאנחנו נרוויח מזה. זה הגישה. חשבון אחר.
כן, כאילו המדינה דופקת את כולם, אז בואו נדאג שאותם נדפוק כמה שפחות, וניתן לנו כמה שיותר. יש שני צדדים למטבע של האלטרואיזם, סתיו טרויסט רוצה להקריב, וסתיו טרויסט דורש שיקריבו למענו, רוב האנשים באמצע מרגישים אשמה על זה שהם לא מקריבים מספיק, וזעם על זה שאחרים לא מקריבים. כן, ונגיד בן אדם שתאב כוח פוליטי, אז בדרך כלל אדם מהסוג שאומר אני רוצה שאחרים יקריבו בשבילי. זאת אומרת, בחברה אלטרואיסטית, רוב הפוליטיקאים הם אלטרואיסטים מהסוג של אני רוצה שאחרים יקריבו למען. והם ימתגו את עצמם כאלטרואיסטים שהם בעד ההקרבה כאידיאל מוסרי, ויגידו לאנשים אתה צריך להקריב, ומבחינה פוליטית העיקר שאני אצא מזה בעצם נזכר במרכאות. כמובן זה גם לא באמת רווח, זה משהו שהוא נוגד את הטבע שלנו. בן אדם לא יכול באמת להצליח. כל הצלחה שלו זה רק יערוב עוד יותר את החברה. To compare the New Deal with any European version of statism, its champions said at the time, is ridiculous. This administration, they said, is not wedded to a particular ideology. Roosevelt's concentration of power in government hands is not doctrinaire, but pragmatic. Such concentration, they added, is no threat to liberty, because the government here is using its power to cut down economic royalists and thus promote the welfare of the common man. In fact, said President Roosevelt in the 1932, the purpose of government restrictions is not to hamper individualism, but to protect it. It was this administration, the president told a Chicago audience in 1936, which saved the system of private profit and free enterprise. The conservatives of the period, furiously opposed to Roosevelt, attacked every feature of the New Deal, except its ideological essence. They decried its breach with tradition, the tradition of Herbert Hoover. They denounced it as unconstitutional, but stopped short of offering any defense of the Constitution's principles or philosophic base. Some denounced the democratic innovations as a product of science or the sin of pride, while affirming that the foundation of America was faith and the virtue of humility. All of them attacked Roosevelt as a menace to individual liberty, while stressing that their own ideal was the Christian ethics of service and duty to those in need. It was a spectacle of rage laced with appeasement, a combination not calculated to swell the conservative ranks. Every person who lives by any useful work should be habituated to regard himself not as an individual working for his private benefit, but as a public functionary, and his wages of whatever sort, not as the remuneration or purchase money of his labor, which should be given freely, but as the provision made by society to enable him to carry it on. The author of this statement, more extreme a collectivist utterance than any Democratic politician would permit himself in public, was not a New Dealer. It was John Stuart Mill, the philosophic hero of the conservatives of the time. As in the 1890s, so in the 1930s, both sides in the political battle held the same basic ideas, and so the conservatives were helpless. By the later 30s, the conservative attacks on Roosevelt began to peter out, and the debate, such as it had been, was over. The Republican leadership, bowing to the trend, adopted a permanent policy of me-tooing the Democrats. Judged by the standard its leaders publicly set themselves, the restoration of employment and prosperity, the New Deal was a failure. At the end of the 30s, there were still 10 million people unemployed, about 2/3 of the number without jobs in 1932. The problem was not solved until the excess manpower was sent to die on foreign battlefields. Once again, a period of rising statism in the West was climaxed by a world war. Once again, the American public, which was strongly isolationist,
was manipulated by a pro-war administration into joining an idealistic crusade. On November 27th, 1941, 10 days before Pearl Harbor, writes John T. Flynn, the president told Secretary Stimson, who wrote it in his diary, that our course was to maneuver the Japanese into attacking us. This would put us into the war and solve his problem. The results of the First Crusade had not been a world safe for democracy, but the emergence of modern totalitarianism. The results of the Second Crusade was not the attainment of 4 freedoms, but the surrender of half of Europe to Soviet Russia. From the founding of the United States through the 1920s, the private sector, as it is now called, was the nation's dominant element. The state and the principle of statism were always encroaching, but always peripheral. The New Deal, including its progeny of wartime controls and its Fair Deal successor, ended this historical relationship. After the 2 Roosevelts, America was no longer an essentially capitalist country with a sprinkling of controls, nor was it a socialist country. It was and still is a modern mixed economy with the philosophic base and the political future that this implies. In a mixed economy, one of the 2 elements gradually withers away. That element is not the state. America had beaten the fascists. It had stamped out Hitler, but it was turning into the Weimar Republic. אוקיי, אז אנחנו נעצור את הקריאה שלנו להיום כאן, ובעצם בואו נסכם את הפסקאות האחרונות האלה. בואו נעבור למעשה על הפסקה אחת לפני האחרונה ועד האחרונה, אחרי שננתח אותה. מאז שארצות הברית הוקמה ועד 1920, המגזר הפרטי, כפי שהוא מכונה כעת, היה הגורם הדומיננטי של האומה. הסטייט, המדינה עצמה, המשטר והסטטיזם תמיד היו שם, אבל עד 1920 זה היה משהו פריפריאלי, כלומר זה היה משהו מתאביב ביסוד שהוא המגזר הפרטי שנושא את ארצות הברית כמדינה חופשית. The New Deal, משק המלחמה ומה שבא לאחר מכן, ה-Fair Deal, למעשה סיימו את מערכת היחסים ההיסטורית שבה ארצות הברית הייתה מדינה של עסקים ויזמים ויוצרים במגזר הפרטי. לאחר שני הרוזוולטים, אמריקה אינה עוד באופן מהותי מדינה קפיטליסטית עם מעט קונטרולס, והיא גם לא הפכה למדינה סוציאליסטית. היא הפכה ועודנה להיות כלכלה מעורבת, מיקסט אקונומי, שזה אנחנו מכירים, זה בעצם מדינה שמצד אחד מגינה על החירויות שלך מפני אחרים, אבל היא למעשה מתפקדת כמעין עבריין שבוזז אותו, או בוזז אותך, המדינה היא זו שבוזז אותך. מגינה לך מפני אלימות, מפני אחרים, אבל היא בוזזת אותך בעצמה ומחלקת. בכלכלה מעורבת, אחד מן האלמנטים ייעלם, זאת אומרת, החירות או המדינה, ולמעשה פיקוף טוען שמה שיעלם זה החירות, הסטייטיזם יישאר. התהליך שקורה בארצות הברית כעת, שהוא מתאר את ה-80, זה הפיכתה של ארצות הברית לאט ובטוח לרפובליקת ויימאר. הוא כותב לפני זה משהו שהוא דיבר עליו באחד הרצאות פיקוף, שרוזוולט ידע על התקיפה בפרל הארבור. אז הדיבור הוא שבעצם האמריקאים רצו להיכנס למלחמה נגד הציר של פעם בגרמניה הנאצית, אבל הם רצו שיהיה להם בעצם הצדקה, כאילו just war theory זה היה פולארי פילוסופי כאן, והם רצו שיהיה להם הצדקה להיכנס ולרתום את הדעת קהל ולהזיק את עצמם כאילו קורבנות שמגנים את עצמם, אז הם אמרו אנחנו נחכה שיפן תתקוף אותם. לא בכך ידעו על פרל הארבור, אבל אמרו המדהים שלנו זה אנחנו מעריכים שיפן תתקוף אותנו ואנחנו נחכה להיות מותקפים ואז נוכל להגיד אם תקפו אותנו ולכן אנחנו באקט של הגנת נכנסים למלחמה. כמובן מבחינת השיפוט של זה כמובן זה התנהלות של ראויה לבינוי. רק איך לעשות תקיפה מקדימה? אם ארצות הברית רוצה להיכנס למלחמה, תגיד, גרמניה הנאצית ויפן הקיסרית הן אומות לא לגיטימיות, אין את זכות קיום.
ואנחנו רוצים להביס אותם. הם יכלו להגיד את זה ולשכנע את האנשים, אבל במקום הם חיכו שיתקפו אותם בצורה פחדנית, הם הקריבו את החיילים בבארה בו, סתם. סבבה, רוצים להיכנס למלחמה, תכנסו כמו as heroes, לא כפחדנים שהם מקריבים את החיילים שלהם כדי שיהיה להם כביכול עילה. אגב, היה מקרה שבמקרה לא כל הצי האמריקאי קרס באותו יום. פשוט כי כמה ספינות יצאו לתיקון. היפנים חשבו שכל הספינות יהיו שם. כן, לא, והעניין שגם אם כן, עדיין לאמריקה היה כוח כזה, כוח ייצור, שהם פשוט עקפו את היפנים בייצור. זאת אומרת, גם עם המכת פתיחה האדירה שיפן הנחיתה על הצי האמריקאי, פשוט בטווח רחוק האמריקאים מייצרים יותר מהר מהיפנים, ומחריבים יותר מהר מקצב הייצור שלהם. כן, פשוט היה לוקח לנו הרבה זמן. כן, פשוט היה יותר גרוע ויותר רחוק מדי. וגם בסוף, הרי מה שבסוף הכנה את יפן בכלל לעשות אותו. כן. בועז, וכולם, שאלות, טענות, מענות, ודברים נוספים שאתם רוצים להגיד. It's worth studying this period before World War I of the United States history. It's extremely worth studying in its own right. It's incredibly interesting. It's really, really, really interesting as a whole period for a number of reasons. So I'm mentioning this firstly in connection with the phrase New Deal, right? So the FDR, FDR came up with the phrase New Deal, but before him, Theodore Roosevelt created the phrase square deal, a square deal for all Americans. So you have the concerns of the time were big business and especially the railroads and banking. And banking as the central kind of organizer of business life. And the federal government was really not yet that involved, but it started to become really heavily involved in settling labor disputes between heavy industry and labor. So you have really for the first time a president, the federal government is setting the terms of a dispute between one of an organization of labor and a whole huge section of industry. And he's not doing much more than this yet, but he's promoting the idea that the federal government will do what the state governments are starting to want to do, like Wisconsin and New York, which is controlling what kind of apartments can be built and what conditions can arise in those apartments, controlling the conditions of labor, controlling what kind of labor there can be, what ages of people. And so like the state governments are starting to do what they believe a proper European state is doing. And so he's calling that a square deal. And it's the same idea, it's the same rhetoric that you hear in the 1930s when they're saying, they're defending these controls by saying that we're not against capitalism, we're trying to save capitalism. We're not getting rid of individualism. This is the way that we really take care of the individual. I mean, this is the same American rhetoric that has to be addressed to the same people. The same people always believe that the country is about helping the people become better and better their lives. And there's always somebody who's trying to dominate them. And so they're always going back to that same rhetoric. But I forgot. The most important thing I think about the Theodore Roosevelt era, like the sort of the progressive populist era, is that it's the first time that journalism becomes a real viable profession. Like the social space, professional space for journalism opens up. Before that, if you were a writer and you were trying to make any sort of living with it, I mean, good luck to you. I mean, it was probably not going to happen. You had to be some sort of a teacher. And that's still kind of almost true today, right? But journalism became a huge deal relatively quickly. And all of the journalists, all at once, they all attacked industry, right? Yeah. What's the connection of the
you might say, a booming of journalism to the progressive era? Well, the connection between journalism and what happened in the 1930s is huge, because in the 1880s or 1890s, you wouldn't have been able to have a whole bunch of people whose job it was to direct the attention of politicians to what they should be doing and saying. Right? The journalists, like the intellectuals, didn't have the power that they did in the late 19th century. I mean, that they didn't have the power that they had in the 1930s in the 1890s. It didn't exist yet. It was just starting to be a possibility that you could be a journalist and make a living. And that whole kind of, almost that entire profession was really concerned with showing what the corruption was of industry in big cities and the connection between the corruption of industry and the corruption of politicians. And it was one story after another of this. I mean, if you were to read the elite kind of newspapers in the early 1900s before World War I, it was all about this. It was nonstop, worse than today, like much worse than today. By the 1930s, for a politician to be successful, right, he needs journalists in his corner, and they're mostly repeating what journalists are saying. So the intellectual power of the country is moving into that segment. How did the progressive movement of that era become the progressive movement of the current era? Because it's a similar movement, but it has some key differences. They were pro-war, they were pro-racism, they were... Well, there were still anti-war progressives like Henry Wallace. So if you're looking at the progressive movement through the 20th century, I wouldn't say that it was typified by being pro-war. They were pro-intervention in the case of Spain, and they were obviously pro-intervention in the case of Germany once it became clear what the Germans were doing, that there was no coming back. But many of them were skeptical of helping England, and certainly they didn't want to get in the way of Soviet Russia. And that even continued after World War II. I mean, so the relationship is, I mean, I don't know, I think it's pretty straightforward. I mean, the universities became much more important. After World War II, it became fairly normal for people to go to university. And then it became more than normal. It became completely standard. Like it's now weird not to go to college. So the universities became really the centers of not just preparing people for life, but preparing people for political leadership. So in that sense, that you can say that for a while, the progressives were more situated in journalism. And now it's the universities. Although probably maybe that's changing, maybe that'll change, hard to say. But in terms of ideas, you mean like the ideas have shifted more towards race. I mean, so identity politics today is a reflection of the complete dominance of the views of Edward Said. Yeah, but it was about race in a different way back then. Wilson was a big segregationist, anti-black segregationist. Yeah, so the progressives in pre-World War I, and to some extent a little bit after it, were still about race in a different way, and they had horrible views, having to do with controlling the population. So basically, everything that had to do with social Darwinism from the left, right? I mean, so which to some extent was a little bit about race, but it stopped being about race after the 1920s. So you're right that it was kind of about that it was racist back then. But I think it's moving in back to something like that. I mean,
so the race that dominates the mind, like the idea of race that dominates the mind of progressives today is very much about promoting one group and kind of finding situations to show that other groups don't matter as much. In a way that makes them weak, because they're not talking about programs that much anymore. I mean, they're not talking about policies as much anymore. They're talking about how people should behave within institutions and which groups should be promoted within institutions. Like the biggest cause of the progressives is basically, do we have enough people of color working in this position or that position, or in this film? לא, Do אבל we הם רוצים, have black directors? Do we have enough? פוליסיס שיקדמו את המטרה הזו, הם רוצים שהמדינה תכריח את ה-DI וכל הדברים. What is progressivism really? What is the essence of this movement that's around for more than a century now? What is it really want? I don't understand. I don't understand the question. Well, what is the essence of progressivism? What is the key characteristic of progressivism? We use this word a lot, but it's up to define. Okay, I mean, so the progressive movement of the late 19th century and early 20th century was about particular policies that were against big business. And so that explains their positioning. Their positioning is, we're not against business as such. Yeah, we're not against, the American way of life. We want to tame business so that it's fair for everybody. And after the New Deal, progressivism changes in its stances and becomes more about the environment and about to some extent civil rights, and it's much more aggressively against business. So we can say that it becomes more radical, right? And then later there's a shift philosophically that is much more egalitarian and much more much more anti-Western. It's influenced in the 60s by a strong irrationalist anti-Western strain, so that now progressives are very much against what they call white supremacy. White supremacy is the dominance of European-inspired culture. It's against the dominance of the privileged, i.e. white supremacy, of everybody else. Yeah, for them, enlightenment kind of life is white supremacy, and they're against it for that reason. Right, absolutely. They're 100%. Which is why they're politically, like, they're not even. I mean, progressives today, like, yeah, they're all going to agree with a slogan like Medicare for all. But it's a slogan. אני חושב שתכונה מהותית של התנועה הפרוגרסיבית לאורך ההיסטוריה, הצורות משתנות והמטרות משתנות. אבל המהות היא שהם רוצים להתקדם הלאה, במרכאות כפולות ומכופלות, מן הנאורות. הם רוצים להגיע ליעד אוטופי כביכול יותר טוב מהנאורות, וכדי להתקדם הלאה, במרכאות כמובן שבפועל זה לא להתקדם אלא להידרדר, אז על מנת להידרדר הלאה, עליך לזנוח את הנאורות. בין אם הנאורות היא יותר מדי עוזרת לביג ביזנס, או בין אם הנאורות לשיטתם פוגעת בסביבה, או בין אם הנאורות לבחינתם פוגעת בשוויון, או בין אם הנאורות היא white supremacy, עלינו להתקדם הלאה מן הנאורות אל הדבר החדש הבא. אני חושב שאנשים פרוגרסיביים מסכימים שאתה אומר. ברור שלא, אבל מבחינתי כל התנועה הפרוגרסיבית היא הונאה. היא הונאה נגד התבונה. אבל השאלה היא מה השם אומר. אני חושב שהשם אומר במאה ה-19 באופן פרוגרסיבי שהממשלה תיקח יותר ויותר כוח. רגע, אז מה הסדר הישר הוא סדר שבו הממשלה יש לה פחות כוח, אבל כן הוא סדר יותר נאור. כן, בכוונה בפרוגרסיביות זה לא קדמה, אלא התקדמות. אבל הם קוראים לזה התקדמות, במציאות הקיום של מה שהם רוצים זה הידרדרות. זה שהם קוראים לזה התקדמות זה נהדר. ודאי, השאלה היא מה שהם אומר ספציפית. אז שוב, אני אומר שמבחינתי, אז הם יגידו שהם נלחמים למען המטרה הטובה שלהם, שהם רוצים להתקדם לעבר המטרה הטובה, בין אם זה עוד שוויון, בין אם זה להציג את כדור הארץ, בין אם זה זכויות להט"ב, בין אם זה זכויות לזה, בין אם זה חינוך יותר טוב, בין אם זה שהביג ביזנס לא יבואו וכביכול יאשרו אותך. אבל למעשה הם רוצים... בוא נגיד שרגע שאתה אומר להתקדם זה לכל הפחות שינוי. אוקיי? והשינוי שהם רוצים לערוך, כמובן, הוויכוח על זה שינוי טובה או לרעה,
כמובן שהגישו לרע, השינוי שהם רוצים לעשות זה מין הנאורות, משהו שהוא לא נאור, משהו אחר, הנאורות מבחינת ה-enlightenment, מבחינת החירות, מבחינת התבונה, מבחינת המערכת הפוליטית הזאת, הם רוצים להתקדם הלאה משם. הם גם רוצים לדחות את המורשת החילונית, את הפרו-קדמה של הנאורות, הם מגנים דתות מערביות, אבל הם עושים רומנטיזציה. הם יקראו לעצמם נאורים, אבל זה הנאורות אחרי שקאנט קלקל אותה, זה הנאורות הסקפטיסיסטית, כלומר נאורות זה התפיסה הסקפטיסיסטית, האנטי-אדם, הניהיליסטית, הקולקטיביסטית, המוסר של החובה ושל ההקרבה העצמית, כל הדברים האלה, כל הטלטולים שקראו לנאורות אחרי קאנט, זה המקום שחותרים אליו, אז פרוגרסיבי גם יכול להגיד לך מידע מאוד נאור. אני אנסה להבדיל בינם לבין השאר הסוגים של השמאלנות, כאילו שמאלנות, אני פשוט רואה גם כסוציאליזם לייט. סוציאליזם זה צורה אחת מיני רבות של פרוגרסיבים, אבל פרוגרסיבי הוא לא בהכרח, אתה יודע מה, כאילו בגדול הפרוגרסיבים נוטים לכיוון הסוציאליסטי, לא יודע אם זה בפילוסופיה המפורשת שלהם. הם נוטים לכיוון קיצוני בגדול. אז בוא, אז בדיוק, זה כאילו כל העניין של המהות היא המהות הקולקטיביסטית, האלטרואיסטית וכולי, אבל... זה השתנה לאורך השנים. בכל אופן, כן, אבל מה שלא השתנה זה מה שאני אומר, התכונה המהותית של התנועה הפרוגרסיבית זה להציע אלטרנטיבה לתבונה, כאילו לנאורות הקלאסית, והיא תמיד תהיה אלטרנטיבה גרועה יותר, הם פשוט כאילו מכחישים את זה או טועים שזה לא כך. בכל אופן, זמננו תם, אנחנו נתראה בשבוע הבא, תודה לכל מי שצפה, תעשו לנו לייק וסאבסקרייב. תודה רבה. אוקיי. Thank you, boss. My pleasure. See you next week.